The same on my necklace, bitch. वेलकम बैक टू द चैनल तुलनाडु वंडर वर्ल्ड। अभी मैं जा रहा हूँ मैंगलोर वर्सेस का टैंक पैड और नी रेजिस्टेंस पैड लेने के लिए। सो अभी थोड़ी देर में निकलूँगा और साथ ही साथ डोमिनार भी बजाज हम्पन कट्टा में ड्रॉप करनी है, क्योंकि पता नहीं थोड़ा थ्रोटल लैग आ रहा है उसमें, तो मैं भी थ्रोटल बॉडी की नींद करनी पड़ेगी और पता नहीं क्या क्या करना है। सो लेट्स सी, मिलते हैं कावासाकी मैंगलोर में। So guys, we have started. मेरी बाइक कितना देती है सवाल था। अगर इज्जत से चलाओ तो इतना देती है 22-23 के आसपास, बट अगर बेरहमी की तरह चलाओ तो भाई सिर्फ 13-14 देती है। आज स्काई क्या मस्त है ना गाइस। Hey guys, I'm back to Kawasaki Mangalore. So we are here again to meet Mr. Avinash. Hi. Finally, the thing we had ordered, I think 10 days ago. Yeah, 10 days. 10 days ago, it's here. The one and only tank pad for the Versys 1000. Because what it just costed 6,710, right? Yeah. So for 6,710 you get a tank pad plus side knee recess pads too. So it's great. Now when is my quick shifter coming? Probably next month. Next month probably. Yeah. Not sure. Definitely. Let's see. Thank you so much for making this delivery so fast. We'll meet you at the time of quick shifter now. Sure. Thank you Kawasaki Mangalore also. Thank you. Thank you very much. So 6,710 worth होते ना अंतर. ನಾರ್ಮಲಿ ಆತ ಉಂಡಿ ನಾವು ಖಾಲಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಪ್ಯಾಡ್ ಗಾತತ ಒಂದು ಸೈಡ್ ತರ್ಪದೆ 4.5 ಖಾಲಿ ಸೈಡ್ ದ ಒಂದು ಕಾವಾಸಕಿ ಒರಿಜಿನಲ್ ಆಲೆ ಕಡೆ ಎಡ್ಡ ಅನ್ನೋದು ಏನ್ ಕುಲ್ಪದ್ ಕೇನ್ನಿ ಪ್ರೈಸ್ ಹೆಂಗ್ ಪಲ್ಲೆ ಸಿಕ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರ ಸರ್ ಏನು ZX 10 ಆರತಿ ಐಕ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ఉండత ಆತ್ ಐ కొంచెం ఎంగిన ఉండవు ఆత కర్రు ఇంక పొత్తును బొక ఇంక వాళ్ళు స్క్రాచ్ ఆపును గొత్తండి అవే ಐಕೆ ಸೈಯಡ್ ಮಾರು ఇప్పుడు దెతోను దెతోను ಮೇನಿನ ZX 10 ಆರ್ ಗೊತ್ತ ಗೆತೋನ್ ನಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಕಸ್ಟಮರ್ ಪೂರ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ನಕುಲದ್ టెక్స్చర్ Z900 దాల ఉండా ఐదల ఎక్కడ ఆతిన నాసిಗೆ ಮಾರ್ರೆ Z800 ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎಡಿಷನ್ ಅತೆ limited edition Z800 edition the pudar unnada ala last the 10 bikes only 10 in India. My god.
अच्छा last load the 10 bikes. Okay. The turf, I never switch sides. Like even when I die, I'ma ride for the squad. Let her ties in the hearse. I've been on the vibe, kinda hard to describe. I'm in between, I'm good and it's fine, but I'm tired of the grind. Then I come alive in the night to realize I'm in the middle of the time of my life. I never so packed for the stack, never lied on the rap. Got a bag from the way that I rock. ಕ್ಲಚ್ ಒತ್ತರ್ಚಿ ಅಂದ್ ಮಾರಬೇಕು ದುಂಪು ಉಂಡ ಅಂದವೇ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ఉండదా స్టార్ట్ ఆపు గేర్ ఇస్తున్నా ऑफ मल प्ले जरा हम आए अभी थोड़ा जीरो ग्रेविटी डिंको बाइक की नई बीस्ट देखो हमें क्या नामकरण रखा है पता नहीं विथ रैली किट डिंको बाइक को पकड़ते हैं अभी बाय हाँ दादा ತೊಂದು ಡಿಂಕು ಬಾಯ್ ಒಳ್ಳೆ ಡಿಂಕು ಬಾಯ್ ಡಿಂಕು ಬಾಯ್ ಡಿಂಕು ಬಾಯ್ ಒಳ್ಳೆ ದಾದಾ ತೊಂದಲ್ಲ ಏನ ಕಡಬಿಡ ಎಲ್ಲ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಕಡಬಿಡ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಯಾರು ಕಲ್తున్నాయి ಅದ डिंको भाई की विथ रैली किट और डिंको भाई चला रहे हमारी दिन में अरे डिंको भाई फुल इम्प्रेस कुछ खड्डे वड्डे कुछ नहीं पता चल रहा है बहुत बेटर है BS3 और BS4 से What is that? कोई बम्पर था क्या वहाँ? నీకు పోయి దాలా ఉండా ఉండేదా లెక్క రెడ్డకల్లా దాలా ఉండ అర్ధ అల్పుగా పోయి అదే ఏం చేయండి అమ్మ బీస్ట్ సూపరా ಬುಡದಿಲ್ಲ ಎಸ ಬರಲ್ಲ ಸೂಪರ್ ಅದ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ನಿಂಬಲ್ ಅದೇ ಇದು ಮಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾತ್ರ ಹಂಗೆ ಭಯಂಕರ ನಿಂಬಲ್ ಉಂಡು ಸಿಟ್ ಅಂಡ್ ಯು ರೈಟ್ ಆನ್ ಇಟ್ ಹಾ ಭಯಂಕರ ನಿಂಬಲ್ ಉಂಡು ಗೊತ್ತೇ ಆಪುಜಿ ಅದು ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಚೂರ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಂಡ್ ಫಿರ್ ಇಯರ್ ದಾತೆ ಚೂರ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಉಂಡು ಅದೇ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಫುಲ್ ಹೋಗಿ ಖಾಲಿ ಹಾರ್ನ್ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಚೇಂಜ್ ಅಂತ ಬೇ ನಮ್ಮ ಆಫ್ ರೋಡ್ ಹೋಗ್ಪಾತೆ ಎಲ್ಲಿ ಜಂಪ್ ತೆತ್ತಿ ಕೊಡ್ಲಿ ಹಾಕೊಂಡು ಅವು ಕಂಪ್ನಿ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅವೇ ಕಂಪನಿ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ಕಂಪನಿ ಅಂತ ಜುಗಾಡ್ ದೇಸಿ ಜುಗಾಡ್ ಇರ್ ಜುಗಾಡ್ ಮಲ್ತ ಕೊರ್ಪಾರ ಅದ ಹೆಂಗ್ ಹಾರ್ನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ಪರ್ನಿ ಚೂರ್ ಲೌಡ್ ಬೋಡಿ ಏನ್ ಹಾರ್ನ್ ಬಾಡ್ದ ಅವು ಉಂದಾಪುಂಡಿ ಬರ್ಚಿ ಅವು ಬರ್ಚಿ ಹಾರ್ನ್ ಎಂಚಿನ ಕೈಕೊಂಡು ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಯಾರು ನಾಲೈಜ್ ಕ್ಯಾಟ್ಕಾನ್ ಗೆ ಪೋಡು ಲೌಡ್ ಬೈಕ್ ಸೇವ್ ಲೈಫ್ಸ್ ಕ್ಯಾಟ್ಕಾನ್ ಗೆ ಪೋಡಿ ಒಂದು ಪ್ರಯೋಜನ ಇಜ್ಜೆ ಸಿಪ್ಪೋನ್ ಆಪುಜೆಕ್ ಸುಮಾರು ಜನता तू ये सिर्फ डाला उंदिज हमको क्या है सिर्फ शब्द आने का शब्द भी चाहिए बट कंट्रोल में चाहिए दूर जाएंगे तो फिर तकलीफ होगा ना निकाल दे कोई प्रॉब्लम नहीं ಎಂಚಾ ನೀರಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪಲ್ಸ್ ಅಣ್ಣ ಏನ್ ನನ್ನ ಏನ್ ಮರಪರ ನಿಜ್ಜಿ ಐಕ್ 15 ಬಾರ್ ಪೂಜೆ ಒಂದು ಆ 7 ಅಂಡ ಬರ್ಪುಡು ಒಂದು 7 ಬಾರ್ ಪೂಜೆ ಆಯ್ತಾ ಅದ ಸೂಪರ್ ಒಂದು बजट सुपर था ग्रेविटी आओ और कुछ भी चीज़ चाहिए आपको ले लो मैंने अभी जस्ट चेन स्प्रे बाना क्लावा एंड 2-3 चीज़ें ली ओके शेयर्स बाय बाय सी यू राइट सेफ it's time for 2000 kilometers it's time for 2000 kilometers
गाइस 2000 किलोमीटर हो गए वर्सेस के आज के दिन फाइनली एक के आंकड़े से 2 के आंकड़े पे आ गई वर्सेस। चलो गाइस, तो आज के ब्लॉग में यही एंड करता हूँ। थोड़ा सा शॉर्ट है, सिंपल, बट बहुत सारे चीज़ें थे इस ब्लॉग में। आशा करता हूँ आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। Queen looking Tyson, threw that ass the vibe, doing 80 to the house. Then I hit her to the sky, changed haters on a tirade. Talking